will be way below what our peers are. I want to come back onto the issue of debt because, I mean, it's also influencing how much you want to spend in the next financial year and raising revenue to repay this debt. 1.2 trillion shillings, if I'm not wrong, is our debt bill in the next financial year. And if you just look at how much we are paying in terms of debt, and then you look back at that close to 9 trillion shillings that has been borrowed in the last 10, 15 years, questions are, where has that money gone? And so I want to ask you, Mr. President, do you feel that the money that has been borrowed has actually gone to be value for Kenyans? I do not want to point fingers at no administration. I do not want to say what happened in the last administration. I have said enough of it. I just want to speak to the present and to the future. And I want to tell my countrymen and women that I want to be held to account. I am ready. That is why I believe in accountability. For the first time, I am the one who pushed for the change of standing orders so that ministers of my administration can go to Parliament and ask questions because we want accountability. As we talk, I am pushing so that we have an office in Parliament of the leader of opposition funded by the government of Kenya to make sure that public resources are being used appropriately. And I like what you're saying. That is exactly what I want, because I want, as I collect taxes, as the people of Kenya contribute their money as taxes, they must be put to good use. They should not be put in projects like the BBI. Okay. They should not be put in projects like the Azimio thing. They must be put in tangible projects that make a difference in the lives of the people. So with that then, Mr. President, are you prepared in your administration to publish the debt register? Because this is one thing that even the previous parliaments have tried to push. It hasn't been published. To date, we know the figure. We don't know the details. Are you prepared to publish the debt register, audit the debt register, and to hold anybody accountable for any money that may have been borrowed and misappropriated? Why not? When will this happen? Why not? You know, we have, in fact, we already have a bill in Parliament, for purposes of placing on record any borrowing that is done by the government of Kenya. It must be borrowing that is made available so that the people of Kenya, who ultimately have to pay, must hold government to account. That we are borrowing this money for this purpose, for this purpose, for this purpose. I have explained in this budget the 630 billion which we have to borrow beyond our taxes. I have laid it clearly on how are we going to use it. Where is it going to go? It is not going to go to recurrent budget. It is not going to pay debts. It is going to be invested in production, in making sure that we have fertilizer for our farmers. We have developed the tea value chain, the coffee value chain, leather value chain, textile value chain, edible oil value chain. And if you look at the budget, we have clearly isolated, including making sure that we begin the journey to bring our manufacturing as a percentage of GDP, which went down from 9 to 7, in the next 5 years, I want it to be at 15%. By 2030, I want manufacturing as a percentage of our GDP to be at 20%. That's why we are calling it 20 by 30. That is the trajectory I want us to go. I also want to move our exports. That's why, if you see in this budget, we have many areas where we have imposed taxes. We have imposed taxes on imported fish. We have imposed taxes on imported furniture. We've imposed taxes on imported steel. We have imposed taxes on imported cement because we want to grow our own manufacturing capacity. Because by growing our own manufacturing capacity, we create jobs, we create opportunities for work, and we build our own manufacturing capacity using our own products. So I have
with clarity, I can explain where we are going to put every cent. Okay. How we are going to invest in the leather value chain. Mr. President, how we are going to invest in the textile value chain. Nafikiri kwa kufungamana na swali lake nitakuuliza Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye. Hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu, miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika Ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300. Na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuwaajiri walimu zaidi, haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufaao. Kaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia shilingi bilioni 407, wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa jinsi gani? Kwa nini? Yes. Na nilichokitaja ni tofauti na unachosema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa serikali imesajili wakulima milioni 4.5, karibu milioni 5. For the first time, kila mkulima bila ya kubaguliwa alipata mbolea. Leo tumeongeza sehemu ya kuzalisha chakula kwa ekari 1200 kwa sababu ya incentive ambayo tumetoa kama serikali. Mind you, wale wengi ambao wako katika sekta ya kilimo ni mahasla. Jambo la pili, kwa jambo la ambalo linasumbua sana wa Kenya, jambo la cost of living. Yeah. Ni nini nimefanya katika ile kupunguza hiyo mzigo kwa Wakenya? Kwa sababu kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Unaelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, sasa iko 170, ikiteremka. Bei, nataka uende ucheck. Bei ya mafuta ya kupikia fresh fry kwa mfano ilikuwa 1800, sasa
ni 1,100 kwa kilo 5. Ile kilo 3 ilikuwa 1,100. Saa hii ni 750. Sababu gani? Wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara, wakati walijua, kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa, tukawaambia simupunguzeni jameni. Wao sasa wamekuja bei ya chini. No. Without us doing much. Nafikiria hiyo ni mipango mizuri. Sasa nikueleze. Si umeniuliza nafanya nini kwa mahasla. Mahasla ndio hawa wanahangaika na gharama ya swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla. Kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika ikuluni, nitakurudi hapo, na mshahara kama hawa ma-CAS ambao hadi sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la, licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo. Mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali. Naam. Yeah. It is my decision. Ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu ya wale ma-CAS kuweko. Kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii. Leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi. Leo yule Musalia Mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi. Mimi ninahitaji wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya, I need more hands, I need more minds. Lakini wacha nirudi pale kwa mahasla. Wewe umesema ya kwamba ati mambo ya walimu. Je, wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 35,000 yenye haijawahi tangu Kenya iundwe? There has never been one hiring of 35,000 teachers. Lakini wanasema bado JSS madarasani hakuna walimu. Ni tamu moja sasa wanafunzi waliingia hawajapata walimu hadi sasa. We are hiring another 30,000, 35,000 next year, next financial year, baada ya hii budget. Kwa sababu mimi naelewa na hii shortage ya walimu, kulikuwa na shortage ya walimu 1,110. Mimi nikichukua wadhifa wa uongozi. At least nimejaribu kupunguza hiyo shortage ya walimu. Hire the biggest number of teachers in Kenya. As I talk to you, vile tumeajiri walimu wa TVET 1,300, tutaajiri baada ya hii budget another 1,700 wawe 3,000. Serikali hii tumesort out mambo ya elimu vipi? Wakati tunachukua usukani, walimu watoto wetu walikuwa wanahangaika, hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani. Hii junior secondary itakuwa katika secondary school ama itakuwa primary school. We have sorted out that problem. And on top of sorting out that problem, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school, ingekuwa gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile tumeongeza walimu. Juzi, nafikiri wiki moja iliyopita, tumesort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest vyuo zetu, nikiongea na wewe saa hizi, karibu zote zinafungwa. Wako na madeni ya bilioni 59, actually almost 60 billion. Wana strike, wale wahadhiri ama lecturers wamegoma, hawajalipwa, nani hajalipwa. It has taken my administration to sort out, kwa sababu wale wote wamekuwa wakimbia kutoka changamoto hiyo kwa miaka 20. But I want to tell you, we have put our education system now on sound footing. Your Excellency, we have sorted out the junior secondary as a topic by itself. So please, if you don't mind. All right.